بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. طلاب أولى إعدادي النهارده مع درس The square root of a perfect square rational number. طبعا كلنا عارفين السكوير روت وتعودنا عليه قبل كده في الفصل الأول وفي سنة ستة يعني. كنا بنستخدمه كده بس ما كانش درس يعني عندنا. هنا the square root of the perfect square rational number. أول حاجة إيه معنى square root of a perfect square rational number؟ هو معنى a perfect square rational number يعني مثلا لما نقول مثلا ايه 2 باور 2 equal كام؟ 4. ف 4 دي بنسميها ايه؟ a perfect square rational number. مثلا 3 باور 2 equals 9 يبقى 9 ده ايه؟ perfect square rational number. مثلا 2 over 3 all to the power of 2 is equal to 4 over 9 يبقى we can call 4 over 9 is a perfect square rational number. دي معنى a perfect square rational number. هنا بقى the square root of the perfect square rational number A is the number whose square equals A. يعني مثلا بقول square root of 4 يعني ايه النمبر اللي عمله times itself equals 4 times 2 by 2 equals 4. يبقى the square root of the number 4. The square root of the number 9. What is the number if multiplied by itself equals 9? 3. Because 3 multiplied by 3 is equal to 3 and so on. The square root of 16 over 25. طبعا ايه النمبر times itself equals 16 over 25 طبعا. What is the number multiplied by itself equals 16? 4. What is the number if multiplied by itself equals 25, which is 5 and so on. في بقى حاجة اسمها ايه؟ positive square root of a rational number و negative square root of a rational number. The positive يبقى the positive square root of the number x is square root x. هنا positive يعني. نشوف بعد كده ايه the negative square root of the number x. What is the negative square root of the number x؟ بنكتب كده negative square root x. لكن لما نقول what are the two square roots the two square roots of the number x. هنا بقى ناخد ايه بالنا شوية. the two square roots يبقى ناخد ايه ال positive square root of number x and the negative square root of the ايه number x. يبقى نكتبها positive or negative square root of number x. طيب ليه بنقول كده؟ لما يسألك سؤال مثلا what are the two square of the number 16 هنا معناه ايه؟ ايه النمبر اللي تايمز نفس ال 16 سواء كان بوزيتيف اور نيجاتيف. فانت عندك هنا اصلا 4 by 4 equal 16 وعندك برضو negative 4 times the negative 4 equal positive 16. يبقى the two square roots of the number 16 is what? Positive 4 or negative 4. فبنكتبها positive or negative 4. طبعا بقى ممكن نكتبها باسلوب تاني اللي هو الشكل ده. هو عايز the two square roots نقول له positive or negative square root of the number 16 which is equal. نزل positive or negative دي طبعا square root 16 اللي هو ايه 4. يبقى ناخد بالنا من كل معلومة لما يطلب the positive square root the negative square root the two square roots. بعد كده هنا عندنا some remarks. square root of 0 is equal to 0.
طبعا number 2 in the set of rational numbers it is meaningless to find square root of a if a is negative rational number. طيب لما اقول square root of حاجة negative يعني مثلا اقول square root of negative 4 ايه معناها؟ what is the number if multiplied by itself is equal to negative 4؟ فمستحيل يكون في number times itself يدينا negative، لأن لو كان number negative فهتعمله times itself هيطلع positive. طب لو كان number positive هتعمله times itself هيطلع برضو ايه positive. يبقى مفيش number times itself يطلع ايه negative. يبقى هنا ايه square root of negative number is ايه is meaningless ليس له معنى. طيب square root of a power 2 is equal to absolute a absolute value of a. ليه كده؟ انا لما اكتب كده square root 4 دي معناها ايه the positive square root of the number 4 which is 2. دي معناها كده the positive square root of number 4. لو عملت كده negative square root of 4 يطلع ايه ده negative square root of the number 4. نزل negative square root of 4 is equal to 2. فهنا لما اقول square root of negative 3 power 2 ما ينفعش اقول ايه النيجاتيف 3 لان هو ما دام عملت كده معناه ايه قبلها ايه بوزيتيف فلازم يطلع بوزيتيف. فلو قلت كده نيجاتيف 3 يبقى كده ايه غلط، فعشان كده بنعمل absolute value عشان تطلع دايما ايه بوزيتيف. square root of negative 4 over 5 to the power of 2 طبعا ما دام هنا power 2 يبقى نعمل ايه absolute value of negative 4 over 5 which is 4 over 5. طبعا square root a power 2 b power 2 اللي هي a time b all to the power of 2 نعمل absolute a time b and so on. هنا if x power 2 is equal to a x power 2 معناها في 2 values عندك للx فهتكون ايه واحدة positive وواحدة negative فيبقى ال x is equal to positive or negative square root of a اللي هو by taking square root of both sides. هنا x power 2 عمل square root x power 2 يبقى square root a positive or negative. square root of x power 2 هيديك x equal positive or negative square root of the number a. ناخد بالنا من حاجة ليه لما بقول x power 2 equal number ونعمل by taking square root of both sides بيطلع الانسر positive or negative. احنا بنقول مثلا x power 2 is equal to 4 ايه معناها؟ x power 2 معناها x times x equals 4 فايه النمبر اللي سايمز نفسه يدينا 4 فانت ممكن تقول 2 multiplied by 2 equal 4 ممكن تقول negative 2 times negative 2 equal برضو ايه equal 4 فبالتالي what is the value of x value of x يا اما 2 or negative 2 اللي احنا بنكتبها كده ايه صغيرة positive or negative 2 فعشان كده لما يكون في x power 2 معناها الاكس ليها 2 values فلما تعمل لما يكون عندك equation x power 2 is equal to 9 هتكتب by taking the square root of both sides. هنا x power 2 equals 9 نعمل square root of both sides هنا square root وهنا square root بس الناحية التانية نعمل positive or negative لأن احنا عارفين x power 2 معناها ايه؟ ليها 2 value يبقى positive or negative square root of 9 3. ناخد بقى آخر حاجة دي number 5 خليها بقى number 6. number 6 لما نقول square root of x to the power of n x is any number n is any ايه؟ is any number يبقى x والباور n divide by 2. for example لما نقول كده square root مثلا x power 4
y bar 6 z to the power 8. فهنا تاخد بالك من حاجة واحدة، x bar 4 اعمل divide by ايه؟ 2 يبقى x bar 2، اعمل power divide by 2، y bar 6 يبقى y power ايه؟ 3، z power 8 يبقى z ايه؟ power of 4. ناخد بالنا هنا كل الباور ده even، يبقى لازم اعمل absolute لكل واحدة. absolute x power 2 absolute absolute x power 2 times absolute y power 3 times absolute z power 4. وطبعا خلي بالك absolute x power 2 هو x power 2 لازم هيطلع بوزيتيف، يعني مش محتاج اكتب ايه absolute، فبتنزلها x power 2 عادي خالص. x power 2 y power 3 هنا الباور ايه odd، فممكن يكون نيجاتيف اور بوزيتيف، فنحط ايه جوه ايه absolute. z باور 4 طبعا ايه الباور ايفن فمستحيل يطلع نيجاتيف، يبقى z ايه باور 4. نشوف الأسئلة كده. Number 1. Find each of the following in the simplest form. Square root of 36 is equal to 6. طبعا you can use the calculator. وبرضه عايزين نعرف حاجة how to get the value of square root 36 without using the calculator. Okay. 36, let's factorize 36 to its prime factors. 36 is divisible by 2. 36 divided by 2 is equal to 18. 18 divided by 2 is equal to 9. 9 is not divisible by 2. 9 divisible by 3 equals 3. 3 is a prime number divided by itself is equal to 1. هنا خلي بالك square root of 36 means what is the number if multiplied by itself gives 36. فهنا each two similar numbers we take 1. هنا two similar number we take 1. So the square root of 36 is equal to 2 by 3, which is equal to 6. How to get the value of the square root without using the calculator. You will make factorization to its prime factors. Number 2. Negative square root of 16 over 25. هننزل النيجاتيف. Square root 16 is 4. Square root 25 is 5. Number 3. Positive or negative square root 2 and 1 over 4. يبقى positive or negative square root. Convert this mixed number into a fraction. Here is 4. 4 times 2 is equal to 8. 8 plus 1 is equal to 9. Therefore, positive or negative square root of 9 is 3. Square root of 4 is 2. And so on. Square root of negative 2 over 7 to the power of 2. طبعا you can use the calculator يعني. طبعا without using calculator هنا the power 2 يبقى absolute mean negative 2 over 7 which is equal to 2 over 7. Negative square root 0.25 يبقى negative هننزلها square root 0.25 by using the calculator 0.5. Here positive or negative square root 3.6 over 10. ممكن تحول ده لإيه؟ the whole number أعمل times 10 up and down, so it will be 3.6 times 10 is 36. 10 by 10 is 100. Then positive or negative 6 over 10 which is equal to positive or negative 0.6. 16 plus 9 طبعا ما ينفعش اقول square root 16 plus 9 وهنا square root 16 plus square root 9. هل دول equal بعض؟ تعال نشوف. أول حاجة لو حسبنا 16 plus 9 25. square root 25 is equal to 5. لكن هنا square root 16
4 plus square root 9 3 4 plus 3 7 يبقى دول ايه not equal. مفيش حد يقول ايه square root 16 plus 9 اعمل square root 16 plus square root 9 يبقى كده غلط. لكن انا هحسبها كلها مرة واحدة. 16 plus 9 is equal to 25. square root of 25 is 5. هنا نفس الكلام في البلس والماينس انت بتحسب كل ده على بعضه. 100 minus 36 is equal to 64. square root of 64 is 8. Number 9. Square root 36a to the power 8 divided by 49d power a 4. طبعا square root 36 6 a power 8 اللي هي a power 4 لما يكون الباور even absolute طبعا. هنا square root 49 7 square root d power 4 هنا الباور even يبقى d power 2 بنعمل الباور divide 2. طبعا نلاحظ حاجة إن هنا إيه a باور 4 الباور even فدايما هيطلع بوزيتيف يعني مش محتاج إيه أعمل أبسوليوت فاكتبها 6 a باور 4 over 7. طبعا هنا d باور 2 دايما بوزيتيف فبقى مش محتاج إيه الأبسوليوت. نشوف السؤال بعد كده. Simplify each of the following to the simplest form. Number 1. فهي number 1 negative 2 over 7 الأفضل نخلي النيجاتيف فوق طبعا times square root 49 over 4. هنعمل square root 49 which is 7 square root 4 2 times 2 over 7 to the power of 2 2 power 2 4 7 power 2 49. بعد كده نعمل simplify 7 وهنا 7 divide by 7 1 1 2 و 2 divide by 2 1 divide by 2 negative 1. بعد كده ايه نعمل times negative times positive times positive negative 1 times 1 1 times 4 4 over 1 times 1 times 49 is equal to 49. نيجي بقى number ايه number 2. هنا negative 3 over 2 to the power of 2. طبعا هنا الباور even يبقى هنشيل النيجاتيف 3 power 2 is equal to 9 2 power 2 is equal to 4 multiplied by square root 64 اللي هو ايه 8 square root 9 3 times 5 over 2 to the power 0 is equal to 1. Any number power 0 is equal to 1 except 0 طبعا. هنعمل simplify. طبعا هنا 8 and 9 are divisible by 4. 4 divided by 4 1 8 divided by 4 2 3 and 9 are divisible by 3. 3 divided by 3 1 9 divided by 3 3 3 times 2 6 times 1 6 1 times 1 1 is equal to 6. نشوف number 3. هنا 2 and 7 over 9 to the power of 2. طبعا convert the mixed number into a fraction. يبقى هنا 9 9 times 2 18 plus 7 20 divide by square root 25 over 9 which is equal. هنا طبعا 25 power of 2 نكتبها كده 25 power 2 عادي or 625 by using the calculator. 9 power 2 is equal to 81 divided by square root 25 which is 5 square root 9 3. بعد كده عندنا ايه dividing ايه fractions يبقى نحاول divide multiply يبقى 625 over 81 multiplied by بعد كده ايه reciprocal of 5 over 3 which is 3 over 5. بعد كده نعمل simplify 3 and 81 are divisible by 3. 3 divided by 3 1 81 divided by 3 is equal to 27.
طبعا 625 and 5 are divisible by 5. 5 divided by 5 is 1. 625 divided by 5 is 125. هنعمل multiplying. 125 times 1 is equal to 125. 27 times 1 is equal to 27. كده ايه عملنا simplify to the simplest form. نشوف السؤال بعد كده. هنا بقول the area of a square is 1.44 centimeter square. Find its perimeter. طبعا احنا عارفين ان ال area of the square side times side. يعني لو عندك square let the length of its side is x مثلا. ال area x times x. ال area of the square is equal to x times x which is x power 2. هو قال لك ان ال area equal كام؟ The area of a square is equal to 1.44. كده بقت عندك ايه equation. هنا انا عايز ايه x بس عشان اجيب السايد لينس. عشان البريمتر اوف ذا سكوير سايد لينس تايمز 4. يبقى لازم يكون عندي السايد لينس. وانا فرضت ان السايد لينس هنا ايه x. let the side length of the square be x. هنا let the side length of the square be x. الاريا x times x power 2 is equal to 101.44. طبعا هنا انا عايز اتخلص من باور 2. هنعمل by taking square root of both sides. by taking square root of both sides. يعني هنا x power 2 is equal to 1.44. هنعمل هنا square root ونعمل هنا square root ومننساش positive or negative. طبعا square root x power 2 هيدينا ال x is equal to positive or negative. دي طبعا بالكالكوليتر 1.2. لكن ناخد بالنا هنا ال x بيعبر عن مين؟ length of a side of a square. فده مستحيل يكون negative. ف x equals 1.2 negative 1.2 هنقول ايه refused. ما ينفعش يكون ايه السايد length of a square negative. therefore يبقى ال x is equal to 1.2. والنيجاتيف طبعا ايه refused. خلاص كده جبنا السايد length of the square 1.2. what is the perimeter? therefore perimeter of the square is equal to side length times 4. والسايد اللي هو ايه 1.2. يبقى 1.2 times 4 which is equal to 4.8 centimeter. يبقى كده جبنا ايه perimeter of this a square. The next question. Complete the following. 3 over 4 times 16 times square root 16 over 9. طبعا هنا 3 over 4 هننزلها عادي times square root 16 4 وهنا square root 9 3. طبعا 3 مع 3 1 1 4 4 1 1 يبقى equal 1. طبعا انت ممكن تستخدم الكالكوليتر تطلع الانسر على طول مباشرة عادي يعني. اللي بعدها نمبر 2 square root 81 over 49. square root 81 9 square root 49 7 times 14 over 27. 9 and 27 are divisible by 9. Divide by 9. 27 divided by 9 is 3. 9 divided by 9 1. 14 and 7 are divisible by 7. Divide by 7 1. Divide by 7 2. يبقى هنا 1 times 2 2. 1 times 3 3. هنا by the same way square root 9 over 4 اللي هو 3 over 2 minus 3 over 2 plus 3 over 2 power 0 اللي هو ايه plus 1. طبعا 3 over 2 minus 3 over 2 0. 0 plus 1 is equal to 1. هنا square root 36 اللي هو 6 plus square root 16 اللي هو ايه 4. طبعا 6 plus 4 is equal to 10. يعني square root كام يدينا 10. اعمل 10 دي times نفسها 10 times 10 100. يبقى هنا square root 100 is equal to 10.
Number 5. The multiplicative inverse of the number 4 over 25. أول حاجة نحسب إيه السكوير روت ده اللي هو هيدينا كام؟ 2 over 5. يبقى المالتيبليكاتيف انفرس 5 over 2. The multiplicative inverse of the number square root 0.49. طبعا هتستخدم الكالكوليتر اللي هو 0.7 ونخليها fraction اللي هي 7 over 10. يبقى therefore its multiplicative inverse 10 over 7. The multiplicative inverse of the rational number square root 10 over 2.5. طبعا 10 divided by 2.5 4 square root of 4 2. 2 haven't denominator و denominator 1. يبقى what is the multiplicative inverse of 2? 1 over 2. The additive inverse of the number هنا ده negative square root 9 3 over 4. طبعا الاديتيف inverse بغير الساين هنا negative 3 over 4 يبقى its additive inverse positive 3 over 4. The rational number 6 and a quarter in the form of. طيب 6 and a quarter هنحول ده لإيه؟ لفراكشن denominator 4. 4 times 6 24 plus 1 25. احنا عايزين in the form of a over b to the power of 2. يعني عايزين نعرف ايه كام باور 2 دي 25 اللي هو 5 باور 2 وال4 اللي هي ايه 2 باور 2. هما الاتنين عندهم نفس الباور 2 فممكن نكتبها بهذا الشكل 5 over 2 all to the power of 2. هنا باور 2 هنا انت عندك هنا باور 2 وهنا باور 2 يبقى نكتبها كلها ايه all to the power of 2. طبعا سكوير روت نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 باور 2 9 يبقى سكوير روت 9 is equal to 3. اللي بعدها سكوير روت a باور 4 b باور 8 هنعمل باور ديفايد باي 2 يبقى 4 ديفايد باي 2 2 b باور 8 8 ديفايد باي 2 4. طبعا نحط هنا absolute طبعا لكن هنا باور 2 هيبقى دايما بوزيتيف يعني مش محتاج اعمل absolute وكذلك ال 4 even دايما يطلع ايه positive. Number 12. If a is equal to negative 1 over 2 and b is equal to negative 9 over 8 then square root a times b. a اللي هو negative 1 over 2 times negative 9 over 8 which is equal to square negative 1 times negative 9 positive 9. 2 times 8 is 16. Square root 9 over 16 هنا 3 وهنا ايه 4. If 2x is equal to root 36 يبقى هنا عندك 2x is equal to square root 36 6. نعمل dividing by 2 يبقى كده ال x is equal to ايه x is equal to 3. a is equal to 0.000 تمام. then square root of this number هنستخدم calculator square root of this number هيدينا كام. طبعا square root of this number طلع كام 0.025. بعد كده عايز احول ده لايه لستاندرد فورم يبقى هنا نحرك البوينت 1 2 يبقى 2.5 times 10 to the power ايه negative 2 عشان ده اقل من ايه من ال 1. Question number 6. Number 1. Line segment XY is a line segment where XY to the power of 2 is equal to 25 centimeter square. E is the midpoint of the line segment XY. Find the length of XE. هنا عندنا line segment اسمها XY. XY power 2 is equal to 25. By taking square root of both sides يبقى هنا square root XY power 2 هيدينا length of XY equals. طبعا هنا بوزيتيف اور نيجاتيف انا النيجاتيف خلاص ايه هكنسلها هنا لان هو بيتكلم عن اللينس فاللينس ما ينفعش يكون نيجاتيف. length of a line segment of square in a shape ما ينفعش يكون نيجاتيف. square root 25 is equal to 5 يبقى اللاين segment دي its length 5. E is the midpoint هنا ال E is the midpoint of the line segment XY therefore length of XE. طبعا قلنا XE كلها على ده كام
5 سنتيمتر، يبقى ال XE 2.5. هنا ال steps xy to the power of 2 is equal 25. By taking square root of both sides يبقى xy power 2 هنا square root is equal to square root 25. طبعا هنا ما كتبتش positive or negative عشان بتكلم عن اللينس، فهي هتبقى ايه positive بس. يبقى هنا xy is equal to 5 سنتيمتر. Therefore xe اللي هو half xy يعني is equal to half times 5 which is equal to 2.5 centimeter. The next number 2 of AB to the power of 2 is equal to 144. طبعا نعمل square root of both sides. هنا AB power 2 is equal to 144. By taking the square root of both sides يبقى هنا square root وهنا square root. طبعا ما كتبتش positive or negative عشان بيتكلم عن length of a line segment. يبقى هنا AB square root AB بار 2 البار 2 يتكنسل مع الروت، يبقى AB is equal to square root 144 اللي هو ايه 12 سنتيمتر. بعد كده نيجي لايه BC بار 2 is equal to 625. يبقى BC بار 2 is equal to 625. By taking square root of both sides يبقى هنا BC is equal to 25 centimeter. قالك B is a point belongs to the line segment AC. يعني هنا line segment AC will be point where AB is equal to 12. هنا مثلا هنا ايه B belongs to the line segment AC. طبعا جبنا ال length of AB 12 هنا ده 12 سنتيمتر AB، وجبنا ال length of BC كام 25 يعني بالتقدير. هنا مثلا B belongs to the line segment AB is 12 centimeter and length of BC is 25 centimeter. Find the length of AC. يبقى هنا the length of AC يبقى ال AC is equal to AB plus BC is equal to AB plus BC. AB 12 plus BC 25 which is equal to 37 centimeter. The area of a square is equal to the area of a triangle whose base 9 cm long and its height is 8. The base والheight of a triangle. طبعا أول حاجة نجيب ال area of the triangle. What is the area of the triangle? Correct. Area of the triangle is equal to half times base length times the height. طبعا هنا half البيس لينث 9 والهايت 8. half times ال 8 4 times 9 36 سنتيمتر سكوير. هو قال إن the area of a square is equal to the area of a triangle. يبقى معنى كده إن ال area of the triangle هي نفس النمبر 36. area of the square area of the square is equal to 36. طبعا نفس الستبس اللي عملناها قبل كده. let the length of the square be x يبقى ال area x power 2 is equal to 36. by taking square root of both sides يبقى square root x power 2 is equal to square root 36. طبعا البوزيتيف اور نيجاتيف هنكنسلها هنا عشان ده ايه بتكلم عن length of a square او length of any shape فدايما positive. square root x power 2 is equal to x square root 36 is equal to 6. يبقى كده جبنا ال x اللي هو السايد length of the square 6 سنتيمتر. find the side length of the square. يبقى therefore the side length of the square is equal to 6 centimeter. The next question. If 3/4 of the area of a square
نفس الستبس. let the side length of the square be x. هنا يقول لك 3 quarters يعني 3 over 4 of يعني times the area of the square اللي هي x power 2 is equal to 111 over 64. يبقى هنا 3 over 4 multiplied by x power 2 is equal to، حول ده لفراكشن يبقى 64. بعد كده 64 times 164 plus 11 will be 75. أنا عايز x power 2 يعني تخلص من 3 over 4. نعمل إيه؟ dividing both sides by 3 over 4 or الأفضل times reciprocal of 3 over 4 اللي هو 4 over 3. يبقى أعمل هنا times 4 over 3 عشان نتخلص من 3 over 4. اعمل times 4 over 3 times إيه برضو 4 over 3. فده كنسل مع ده كنسل مع ده، هيتبقى عندك x to the power of 2 is equal to هنا 75 over 64 times 4 over 3 by using the calculator هتبقى 25 over 16. بعد كده نعمل by taking square root of both sides يبقى هنا عندك square root of x power 2 هنا square root x power 2 equal square root 25 over 16. طبعا square root x power 2x وهنا ايه square root 25 5 over 4. يبقى كده جبنا ايه side length of the square. calculate the side length of the square. يبقى the side length of the square is ايه is 5 over 4. يبقى كده side length of the square is 5 over 4 سنتيمتر. نشوف بعد كده. if m over n is a rational number and m power 2 over n power 2 is equal to 0.16, find the value of m over n to the power of 3. طبعا احنا عندنا ايه ده كده m power 2 over n power 2 is equal to 0.16. طبعا اول حاجه تخلص من ايه من ال m. انا عايز m over n انا مش عايز power 2. فهنعمل by taking square root of both sides. by taking square root of both sides. يبقى هنا هنا square root يبقى هنا m power 2 over n power 2 وهنا 0.16. هنا square root وهنا square root وما ننساش positive or negative. طبعا ليه ما عملناش قبل كده؟ لأن قبل كده كان بيتكلم على length of a square of a shape فما ينفعش يكون اللينس negative. فهنا إيه؟ قال لك a rational number يعني إيه numbers؟ maybe positive maybe negative. square root m power 2 is equal to m. square root n power 2 is equal to n. equal positive or negative 0.16 معناها 16 over 100 يبقى 4 over 10. in the simplest form 2 over 5. كده جبنا m over n is equal to positive or negative 2 over 5. Then find the value of m over n to the power of a 3. يبقى هنا therefore m over n all to the power of 3 is equal to positive or negative 2 over 5 all to the power of a 3 which is equal. طبعا positive power 3 يعني positive times positive times positive هيبقى positive. negative power 3 هيبقى negative. 2 power 3 8 5 power 3 125. يبقى كده the value of m over n to the power of 3 is equal to positive or negative 8 over 125. وبكده يكون خلصنا درس النهارده، وإلى أن نلتقي في درس جديد. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.